fa tegee dañ koy def correctly because xam nañ. that is what I'm saying moo tax ma ne la ne bu ñëwee fii. waaw daf leen di leer ne tey place bi ñuy dem jëli lépp lu nga xam ne lajja na fa te ñoom ñoo ko def ñoom ñooy toog ci place boobu di protection boppa non du man wala lii la wala lale la waaye mu leer la ne tey réewi tugal yi ngay dem yëpp ci àdduna bi onasaan nga seen ay njiit wala seen ay nguur onasaan nga li ñuy dénk nit ki la muy def. bés bu demee ba loola mu am lu ci lajj te moom moo nekk sabab bi boo demul nga ne resign na nit ñi ñooy taxaw si mbedd bi wàcc ne jógal ci place bi parce que ñoom principe boobu lañ gëm waaye léegi nag fii liñ gëm mooy ne buñ falee ministre comme ni ko ñang waxee ay mbokkam ak ay àndandooram ñooy tàccu ne sa waa ji fal nañ ko ministre kañ laay dem ma seeti ko mu buux ma benn $5,000 xalaatuloo kooku bu ñëwee lan la war a defar réew mi te balaa mu doon dara mënu ko woon may. non loolu laa la wax soo kooku nag bu la mayee la xamal ne am na fi mu ko jël. est-ce que moom moo ko léegi daf lay leer ne tey yow. fii ñi fi nekk yëpp tey ci nguur dale ko ci président Adama Barrow mi nga xam ne bi ñu koy fal 2016 ak tey xoolal amam ni mu mel. understand nga ministre boo fi fal within years nga xool kooku wala even ñi nga xam ne sax ci politique kese lañ nekk. understand nga tey. MP wax na ko on a sànq ci assemblée bi da ngay gis ku nga xam ne bu ñu la falee place within 6 months borom commencé sampa manson léegi kooku fan lay amee xaalis te démb yàgg moom yéen a doon dugg ci moto yi dafay $10 si paas wala muy ñaan liif on a sànq am boobu fan lay jógee daf lay leer na ñooñu tey ñëwuñ pour fekk réew mi lépp sotti na waaye dañ ñëw pour sottali seen boppa defar seen boppa ci seen koom-koom fàtte ne réew maa leen di fay réew maa tax ñu am opportunité pour jël buntu yooyu waaye boo génnee fii nag nga dem tugal mu leer la ne prime ministre buñ fal ministre buñ fal national assembly member bu nekk ci péncam ndawal réew ma yow li la yitteel mooy programme policy onasaan nga amul benn développement bu nga xam ne di nga taxaw di xalaat ne lii war naa ko defal sama askan waaye ñun Afrique problème boobu la ñu am because dara matul ci li ñuy def dara matul ci li ñuy am lépp ci ñoom lañ ko yaakaar ñoom nag mun na ma jàpp ne tey bu dee adduna la da ngay jàpp ne seen adduna dafa sotti dañuy ñëw di xool doxalin bi ci doxalin boobu nag lépp lu nga xam ne nekk na ci lu teguwul ci yoon wala lu jubul dañuy jàpp bu dee Amadou la ñu ne la Amadou lii ngay doxalin bi matul santuñ na la sampal school santuñ na la defaral yoon ba nga commencé fi defar yoon bu ñuy xaaraat ne war nga ko def si 6 months mu war laa yóbbu 2 years 3 years nga wax non dina dem projecto bi la wala naka contracto yi la ak nii naa peut-être patata ñii loolu taxul leen a jóg loolu fekku leen all right finally rek Modou Niang ci ñàkk tamit resign benn point mooy tamit foog ñu bàyyi ko xel because yi nga kii ku mu wutu Boris Johnson tey ñu ngi xalaat ne moom mun naa bokk ci ñu war a ñëwaat pour jëlaat place bi waaye da ngay wax ne ñun lu gën a bari tamit ci Afrique bu ñu la jëlee ci place xëy na resignation du dee am waaye suñ la soo demee ba bàyyi sax wala nga dem ba retire daanaka nit ñi dañ lay beddi duñ la bàyyi xel duñ la sóoraale sax si doxalin yu bari te yaa ngi gis fi tax ay former ministre doo leen déggaat te am na jamono ñoo fi xewoon ci nguur yu fi passé soo lee loolu duñ ñuy xew la ñoo xewal yow boo génnee système rek fàtte nañ la est-ce que tamit loolu bokkul li contribute nit ñi dem nañ ba ku nekk dafa bugg a bokk ci système bi parce que boo ci bokkatu rek nit ñi def dañ lay boot beddi kenn du la xalaat sax naka la ñoo def ba indiwaat la nga mun a jiitewaat parce que ñëw nga xam nga amaana def nga ay njuumte waaye xam na ne tey la buñ la mayatee chance amaana boo ñëwee sax da ngay gën a def leneen lu uti ak li nga doon def loolu tamit est-ce que bokkul ci li tax nit ñi xëy na ku nekk bu duggee rek dafay bañ a bàyyi sax génn si système bi. waaw su mun nga ko see boole contribute na si tam mun nga ko see jox am na si pourcentage bu bari bu mu si def sax. waaw pot beneen bi mooy ne ñun comme noo ko waxee kuñ xas fooli rek jeex na. waaw te ni ko olof yi doxee ku la jiitu si néeg bu lëndëm moo lay wax fi ngay toogee. te nit si kilifteefam yëpp mënul bon. dina am li si baax. bot ñun luy suñ problème dañoo ñëw puus lu ma dégg benn waay rek mu ngi ko wax Sidi Ahmed mu ne saa yoo déggee askan jog mbamb wala dëkk na fi jógee ñu ànd rek pour mu dem rek gis nga xooluñ seen gannaaw xooluñ seen bopp xooluñ ñoom ñooy ñan ak ñan leen àndal afta problème mooy ñëw am soo moytu sax la fi jógee mooy gën li fi nekkoon exemple loolu daf ñu daal 2016 réew mi yëpp ñu àndoon ñu ne Gambia have desired ñu génnee fi président bu fi nekkoon xoolal seetuñ daraam lu baax lu mu fi def lu bon li rek leen teg si suñ kanam ba tey ñàkk neen lu bari lu nga xam ne ni réew mi daf ko waroon a am te tey dinañ ko doon jëriñoo te loolu si yu baaxam yooyu noonu tey su fekkoon ñu ngi ko téye na am fu beneen leebul bu ñu yóbbu na am fu ñu ko mën a jëfandikoo
waaye dañ ñëw seet lu bon li rek pasare lépp lu nga xam ne bàyyi woon na ko so loolu mistake bu rëy la si ñun africain si ku dem jeexal nen ak yow waaw am na loo ay expérience loo xam war na mun a jël loolu si yow ministre bi la uuti sax du la nemmeeku waaw lii moom bi fi tolloo nangam nag nga ko doxali woon but non su dee Europe nii seen président yi ku génn am na beneen exécutif bu nga xam ne da ngeen see bokk daanaka yéenay doxal sax di wax kii ñun waaye ñun mosli ku fi génn sax toog si réew mi sax bariwul parce que ab doxalin mooy tax sax doo fi mun a toog te président Jammeh su fi toogoon c'est very good advantage la woon si ñu ngi ko wax rek bu mu ko jox léegi yi mu ngi ko wax am na ponk yu ngi koy mu góorgóorlu si mbéy mi dund bi ak sécurité but daanaka mun neen 5 years yi président Barrow man ñaari yoon laa dégg mu tudd président Jammeh si làmmiñam su ko mooyee bii campagne bi mooy bu mu nekkee di génne audio yi waaye 5 years ñaari yoon laa mos a dégg mu tudd ko si làmmiñam parce que lii problème bi di dee xool kooku lu baax lu mu fi def ñun lu bon li leen dee jiital. est-ce que loolu tamit du entourage bi mooy ñi lay jege ñoom ñoo lay gomloo yooyu ñoo la koy parce que tey kii ñi ànd ak moom ñoo dem ne ñun gomatuñ la parce que yow dañu am ay gom-gom am ay sart li taxoon ñu àndoon waaye li fii da ngay gis nit ñi tamit ci yooyu lañ lay puus diw moo fi nekkoon moo fi def lii gisee ko ni bu ko tudd sax bu ko wax yow waxal ci xam nga yooyu am nga lii problème bi di same chief protocole bu doon def ak Jammeh moo nekk ak Barrow absolument so there is some mistake yi nga xam ne tey Barrow mu ngi see dox looy wax kooku yow am na lu moo seetaan Barrow du ko def ñeme koon si time Jammeh pour mu seetaan ñeme wutoon a xaaree loolu sax even yow gis nga ko si vidéo yi ñu ngi fi ñu xool movement am time boobu ak léegi movement am when Jammeh was working mu ngi dem si ground bi or anywhere else it's not the same but loo wax ñi la jegee ñoo lay des sànq so si yooyu leen war a génnee nit ñi ku fi génnee buñ ko xalab su fekkee dafa def lu safaano ak yoon ñu bàyyee ko ak yoon ñu jëfandik ak yoon waaye li baax li mu fi def ñu téye ko tey ñi ngay jàmbat fii mbéy président Jammeh bàyyi na fi 500 tracteurs anañu soo démb rek ñu ngi ko fee wax dugg na si njaay mu ne ba dafa yërëmoon askan bi bu la neexee nga wax loolu tey ñu ne suñu luwaa yi am buggut ku si dugg business ba am na gis nga fekkee ne sa askan moo la ñor lépp lu nga xam ne dafaa ñëw pour disturb sa askan nekku si luwaa bi nekku si man dama gom ne njiit lépp luy lor sa askan bu newul si luwaa bi sax difen ko dafa naan dafa war a nekk si luwaa li nga xam ne dafa war a gaañ sa askan te nga am solution def ko if nekkul si luwaa bi daf la ko aaye ñun tey suñu amoon président boobu mu dem odol ñi naka la sax 500 tonnes rice mu indi ko fi saako bi di jar $1000 su nekkul si luwaa bi askan bi dañ ko apprécier dañ koy bugga because dafa ñëw pour xeetali réewam pour dimbale réewam so loolu mooy problème yi mosli nag ñi la jege ñoo la dee gën a sànq te mosli ñi la jege dañ doon nekk si nguur gële di wax leneen exemple rek tey deputy speaker tey there's a time bu doon président Barrow mu toog fi and tey fu nekk mu ngi faa taxaw di tagg président Barrow so façon yooyu amul naka la ñu mun a amee comme ñii koo xam ne taxaw nga fi nga ne kii ku fi ne du dem élection bi jaar yoon dañ koo defaat ba kooku daw dem si dëkki jàmbur waaye est-ce que moom am nañu jàpp te moom li mu jàpp mooy time boobu tamit li mu defoon moo ko war parce que gom-gom la woon mu ngi bokkoon si système boobu te mu gomoon ne loolu la gomoon waaye dem na ba système boobu jee mu gis leneen mu bokk ci feneen am leneen li nga xamante ne réalité yu mu gom mu téye ci loolu loolu nag ñii duñ ko def ñoom deputy speaker su fekkoon ne tubaab la du liggéey ak ñii du ko def mun nañ jël xalaatam de waaye du ko doon def because amul loolu démb rek la fi xew moo tax tey mun ta wax ñooñu dara waaye dina fexe ba indi ñooñu dugal leen si biir ñooñu so this di pro dem na ñëw ne Amadou mooy ne ñun dañ dese lu bari te daanaka tàmbale wuñ pour saafara ko ñun la amee mooy kuñ fi fal nit ñi ne tekki na loolu moo fi nekk tey suñ fi fal Amadou nga dekk si benn prado bu weeri ñuul saa moo fi ne ko kii kay tekki na léegi booy affaire am baax na te nit ñi xam ne c'est open security maa wax na ko fi député boobu na 6 weeks nga commencé samp ay manson te dea sa time amuloo sa passé Serekunda dem ak ñëw gis nañ ko fi tey ay protocole ñoo fee samp ay taax te seen salaire yi war nañ ko mun a dajale ñaari at samp taax boobu fan la xaalis boobu jógee and this is the problem moo tax nit ñi di soona because few people si 2 million people bi daanaka some people ñoo si nekk di bénéfice si li nga xam ne réew mi moo ko moom te ñëpp waroon see bénéfice because doxalin moo tax ak système bu bon loolu moo tax this is the problem Amadou. acca mu ngi noonu problème boobu nag lu bu yàgg la jaaxal ñëpp démb depuis xibaar bi rot ñu bari ñu ngi cee def analysis ñu di jëf jàngat ñeneen ñi ci bind di joxe contexte Afrique ak ay réewi tugal yi ñoom dogal yi ñoo def ak yeneen décision yi daanaka li gars yi di wax ne rarement wala sax
very rare wala sax doo ko gis African leader in any capacity wala in any position nit dem ba gis ne dama télé ci liñ ma dénk nga ne xaar leen man ma tekki suma nomba tànk nekkul ngir suma jëm waaye intérêt ñi may saaf intérêt réew mi nga gis loolu daanaka duñ ko dee gis ci suñ ay réew lan mooy problème bi te léegi nit bu jógee Afrique wala si suñu réew yi dem ci tubaab bi sawta yi nga faa fekk loolu ngay liggéey nga saaf leen loolu li nga nangutu ak ñoom ñu defal la ko so unfortunately it is not something that du ñoo gis ni but anyway mu ngi noonu su ko defee dañuy move on away from that ñu dellusiwaat ci réew mi wax ci wàllu wér-gu-yaram maa ngi ko doon wax ci report bi nga xamante ne jaaroon na fi kër gi li aju ci ndem si yàlla gi Momodou Saliu Barry mu feebaroon ñu opéré ko ci RVTH mu amoon ci jafe-jafe ba sakkoon ñu of course wax ak moom pour nit ñi mun koo dimbale gannaaw loolu nag ñi nga xamante ñoom ñoo ko doon faj ñoom tamit react nañ ci li mbir mi demee su ko defee ñu ànd ak report boobu laata nag ñuy continuer waxtaan bi incha allah. Now we'll do some health matters now because the surgical department of the Edward Francis Small Teaching Hospital on Thursday held a press briefing by a way of reaction to the story aired by Africa TV concerning a botched operation on the late patient Momodou Saliu Barry, which later led to his death. Now, Africa at the time squarely put the blame on the hospital for negligently releasing the patient even before he was fully recovered, a charge denied by the hospital. On Thursday, the Surgeons Association called a press briefing in a bid to clarify any misconceptions about what exactly happened. Africa's Mafuji Sise first reported the story in July this year, and he now reports. It could be recalled that the late Momodou Saliu Barry, a former taxi driver, suffered from a stomach ache before he was subjected to an operation sometime in July 2022. Mr. Barry was discharged from the Edward Francis Small Teaching Hospital in Banjul even before the operated area got healed. But contrary to the treatment of the late Momodou Saliu Barry, that he could answer to the call of nature in the normal way, the surgeon claimed that the opening on his stomach was to enable him do just that. But the unanswered question is, who creates an opening in the stomach of a patient for the passage of urine and feces without attaching a pipe at least? Patients around the world that suffered from complications of this nature are usually given a pipe that will allow for the course of nature to take place. But at the time, the late Momodou Saliu Barry spoke to iAfrica TV and told us that he is able to go to toilet by himself, but his problem was that whatever he ate comes out through the hole in his stomach as a result of the operation. Dr. Jabang heads the surgeon department, and he has this to say. Do we operate even for somebody to be alive? Or do we operate, because there are operations that we call palliative operations, palliative care, which is not an operation to save the life, because we know that the person is going to die. Not that we have any extra, no, but what we are taught and what we learn, we know that this person has this type of disease condition and he is going to die. But you cannot leave him to die like that. If the person has a disease condition and that disease condition has caused him not to be able to go to toilet and his stomach is getting bigger and bigger, you cannot leave that person to die like that. You will divert that so that he is able to go to toilet in some way. But you surely know that his days are numbered. But that is not known to the common man. Dr. Lamin Jete, consultant general surgeon at Edward Francis Small Teaching Hospital, admitted that the late Mr. Barry was seen at the referral hospital a few months ago with an acute condition in which he was unable to go to the toilet. Dr. Jete went on to say that it was during that surgery that it was discovered the patient had a disease which was at an advanced stage. Dr. Jete will not mention the disease, which he said terminal, and in any case there was almost little or nothing they could have done. So in this scenario, the hospital resources were used as much as possible in order to be able to alleviate the suffering of this patient. But then on the side of the patient, unfortunately, he was not able to meet some of those other supplementary expenditures that were needed for his care. And as a result, he was stabilized, and eventually plans were being made in order to see him again for the second surgery.
But due to financial constraints on the part of the family, they were unable to come back for that second surgery. And his expectation date for that surgery was prolonged, unfortunately, not out of his own fault, not out of the fault of the hospital. Because if somebody does not have the means to be able to do certain things, you cannot necessarily blame them. So within that time frame, that was when I think this report was made. And again, I would stress the fact that when such claims are made, that's from the understanding of the patient. However, following iAfrica's report on these surgical operations and the state of the late Mohamedou Saliu Barry's condition, we learned that he was rushed back to the hospital where a senior doctor went to see him before his demise. A GoFundMe campaign was launched to secure funds for overseas treatment amounting to almost $4,000, but this was never realized due to circumstances best known to the medical department. But here is what Dr. Jete again. I understand that video was made in an attempt to mobilize funds. And we do have patients who do come to the hospital, they're seen, they get the care they need. If it's a care that we can provide, we do provide it. If it's a care that we cannot, they do get medical reports, and then they go to the social media and actually request for funds. But in those scenarios and situations, they take the report that's written by us, the medical doctors, and then we give the full picture. Unfortunately, in this scenario, the full picture was not given. It was based on the understanding of the family. And again, I emphasize on the fact that we empathize with the family and understand the sufferings that they've gone through. But I think the media houses could have done better by coming to the hospital. The late Mohamedou Saliu Barry told Pan-African TV that he was sent home before his wounds were cured, but Dr. Jete has a different take on this. So during that time frame, he had his first surgery. He was admitted during all that time, and he was being put on treatment. He improved, his conditions improved. And then there were attempts made from the side of the hospital, wherein the hospital management was engaged to see how best resources can be mobilized in order for him to be able to get the investigations he needed. But unfortunately, none of those were materialized because of the cost issues. But when he was going home, he did have a home. It's called an ileostomy, to be very technical. It's something that was done to save his life, like I mentioned. Because this... Answering why they refused to conduct a press conference when the late Mohamedou Barry was alive, why whatever the late Mr. Barry ate gets out, Dr. Jete has this to say. That hole was created for him to be able to ease himself. Because if that operation was not done, he may not live for another 24 hours because it's not compatible with life. So it was a surgical procedure that was done to save his life. Now, it was a procedure that was supposed to be temporary, like I mentioned. You asked about, I think some of the second question was? Why would he be sponsored? Yes, so I think that answers your second question. Because he was not able to ease himself, he's not able to go to the toilet naturally, through the natural way, because of something that was blocking it. So we had to find something like a diversion, wherein if he eats, it goes through the normal process and the waste product comes out. So it's not what he's eating, it's actually waste products that should naturally go to the toilet that were coming out of that opening or hole, as you mentioned. So it was a life-saving procedure. The case of the late Mohamedou Saliu Barry just illustrates how unethical behavior on the part of our medical professionals can lead to fatalities. Mafuji Size, Africa News. All right, thank you very much, Mafuji, for the report there. Quite a very touching and somehow interesting one, because the surgeons were out to clarify on what has been reported on the late Mohamedou Saliu Barry. And so of course the story that triggered this reaction probably was, of course, I have to say, was done by our very own Mafuji Sise. And again, he was on the ground to listen to what the doctors were talking, or the surgeons were saying in regards to the report. So Mafuji also joins us now, right in the studio, to help us understand what exactly was the purpose of the press conference and some of the things that they highlighted during the press. And so ko defee rek comme ni ngeen gisee report bi, kooku
Mohamed Saliou Barry nekkoon ki nga xamante ne kuñ opéré foofu ci RVTH hôpital bi mu feebaroon nag feebar bu métti ne kon ni ngeen koo gisee noonu léegi nag gannaaw bu story bi jaaree ci Eye Africa surgeon si tamit mooy ñuy liggéey foofu ci RVT ñoom tamit ñu oo taskat xibaar yi pour indi leeral ci li nga xamante ni yëf yi demee parce que bu story bi génnee jaar fii ci kër gi coow li bari woon na lool ci social media bi amoon ñi ci bëggoon jàpp dimbale ko mu dem ci biti pour mu faju waaye mënutoon antu léegi nag am nañ fi maa pour mu dimbale ñu exactly demba surgeon si mooy ñuy opéré foofu ci RVTH seen association bi lan leen doon wax exactly ak lan moo waral press conference bi maa fu ji thank you very much ci time bi nga jël pour wax ak ñun waaye tamit indi leeral si askan bi just quickly ma bàyyi la ak nga nuyoo ñu lay seetal I know they missed you so much. Thank you so much Amadou. ñu nuyu ñu ñoo seetaan ñoo déglu waaye press conference bi démb si lu ñu wax ñoom ñu ne dañoo react si ñun suñ story bu ñu bindoon si Modou Saliou Barry depuis boobu ba léegi waaye man benn kaddu laa leen laajoon loo xam ne mënuñ koo tontu. waaw balaa ñu ñëw foofu yow ñoom lan lañ wax exactly lan lañ wax gis ci report bi ndax dañ am concern mooy report bi niñ ko defee moom moo leen neexut wala liñ génnee dañ jàpp ne ñun waruñ koo génnee wala lu xew. loolu yëpp moom fa. ok benn wax nañ ne ñu ne ñoom ñun balaa ñoo indi story bi. waaw ñun dañu am lii pour ñu dem si ñoom. laaj leen ñoom seen boppa. waaw balaa ñu mën a bind story bi. waaw xam nga kenn amul droit bu wununu ok benn leneen lu ñu wax mooy ñun story bi waruñ koo génnee. pour wane kii dafa feebar. te dafa soxla ndimbal te foofu lañ ko opéré. waaw ok léegi ci benn point balaa because yow. waaw beneen bi. waaw ñetteel bi ñoom luñ nekk di complain mooy story bi ñun. words yu ñu use. waaw ni ñu ko waxee yenn kàddu yi. waaw yenn kàddu yi comme kii depuis bu mu feebaree. lan moo ko waral feebaram bi lan moo ko waral. ñun nuñ ko expliqué. demeewut noonu. non ñu ne loolu ñun nuñ ko expliqué dafa xaas trop. so ñoom ànduñ ci loolu dafa am nañ ko waroon a waxee. waxin bi daal moom moo leen neexul. ok léegi ci benn parce que dañ la wax ne ci tasum xibaar. dañoo wax ne da nga war a am ñaari sides of the story. ok patient bi moom wax na yow la waxal yow ba ñu feeñal waaye yow mi defar report ndax def nga benn attempt pour déggee ñoom ci nekk ci hôpital bi surtout ñoom tamit ñu déggee seen sax balaa story bi di génn. man loolu laa leen wax dimba ma ne leen ne. yéen tey ngeen toog ngeen ne. yéen seen bunta yaa ngi ibbeeku ku leen bugg a gis anytime mun na la naa gis waaye man bi maa defar story bi ñu def nañ pexe def nañ lu nekk pour ñu am koo xam ne mun nañoo tontu si mbiram bi waaye mënuñoo am ku ñu mën a wax kenn nanguta wax bañ ki koy génnee soo léegi ñun amuñ time pour ñu toog yéen ngeen bañ a wax te kii muy soxla ndimbal. waaw sonna tamit. muy sonna tamit. te loo leen ko def ki jaarul yoon. because kenn du opéré nit ki. xamuloo luy problème am bi. waaw nga dellu bàyyi ko. nga opéré ko noonu nga dellu bàyyi ko noonu. mu nekk ci kër bi ci kër gi. waaw te góom boobu noonu nga ne. yow da nga def lu góom boobu pour lan pour mu mun a sebenu. pour mu mun a puupu waaye man dama leen wax ne kii lu mu wax si suñ story bi mooy moom si boppam nettali na moom yaayam moo ko dee yóbbu su buggee seben dafay dem sebenal boppam su buggee dem kama dafay dem kamal boppam waaye luy problème bi mooy man suma boppam maam fa mu jël juus nu mu koo naanee juus bi noonu la moo génnee directly. image yi kay yaa ngi ko wane. yes. xamal waane juus bi nu mu ko naanee juus bi noonu la moo génnee est-ce que léegi ñun gis nañ àdduna yeneen lifin yoo xam ne mënuñoo def loolu mënuñoo dem kama seen boppa mënuñoo sebenal seen boppa lu ñu leen dee defal mooy pipe ñu leen di fixal pipe ñu am benn tuuti baak boo xam ne suñ buggee seben bi foofu la moo dem waaye nekkul ne luñ lekka yëpp foofu lay dem waaye kii bosam dafa different
déedéet kii pax bi ñoom seen boppa gis nga uyu ma gis nga pax bi kii problème am bi bëgguñ ñu koo wax ñoom seen boppa di ma dama leen laaj ma ne waaye kii lan mooy problème bi si boppam. mooy feebar bi. feebar bi lan la. waaw waaye waxuñ ko. waxuñ ko. ok léegi. waaw kii si boppam wax na loolu yëpp. mu ne biir bu métti loolu moo ko daloon. xamul waa ne. ok léegi ñu ngi dégg ne because yaa ngi doon bàyyi li nga xamante ne mooy health development yi bu story bi génnee at some point of course déggoon nañu am na ñu ko bëggoon a jàppale pour mu dem faju ci biti waaye loolu ñoom dañ nangutoon mu dem parce que dafa mujjee dellusiwaat ci hôpital bi balaa ñu report bi ngeen yow si kër bi la nekkoon waaye after loolu dañ ko jëlaat mu nekkaat ci hôpital bi. waaw xam nga ay lii Amadou. dafa mel ni ñu suñu story bi daf leen jëlee kaw. expect guñ ko. kenn dina mun a xam kii problème am bi. ba feeñal ko ba te ñun nuñ ko feeñalee dafa garaw. xamal waa ne understand ñun seen boppa ñoom seen boppa am na docteur yoo xam ne ñuy seen boppa neexul leen luñ def kii ñoom ñoo ñëw si ñun ñu ne suma waa ji ñun daal suñ gars yi nii la gars yi def nii leen dégg gars yi def gars yi teeteel ñu ba sa waa ji fu mu nekkam waa ji mu ngi nii suñ gars yi lii lañ ko def ñun nag noonu lañ amee story bi. ok démb wax naa leen mën na leen story bi ñun nii lañ ko amee yéen seen boppa seen gars yi seen boppa yéen seen boppa da ngeen jëm faa wante ngeen ñëw si ñun neetale ñu everything nu mu fa demee. amul waan léegi xam nga buñ story bi bu mu génnee kii dañ si lañ roos second appointment am bi kii lu ñu wax second appointment am bi te man gis naa kayitam bi septembre moo fa nekkoon waaye story bi bu mu génnee rek dañ gaaw ñu dem jëli ko yóbbuwaat ko si hôpital bi buñ ko yóbbee si hôpital bi benn docteur yu mag ñooñu dañ demoon seeti kii te loolu vidéo yooyu noonu those videos went viral xamul waa ne waaw ñoom seen boppa dañ neexul leen nu mu demee waaw nu mu demee te vidéo boobu noonu went viral xamul waa ne soo léegi am na si story bi am na ñu ko gis ñoo xam ne bugga nañ koo dimbal pour ñu mën koo yóbbu overseas treatment xamul waa ne waaye si luñ jot a understand mooy ñooñu ekkati nañ lu mel ni almost $4,000. waaw loolu lañ raise go fund waaye buñ reesee loolu pour yóbbu ko fele kéetaam bi mënuñ koo jot si gars yi because ndaxte lan luñ jot a understand mooy luñ wax ñooñu mooy kii condition am bi bugguñ koo bàyyi mu génna te yow mun la koo faj te si luñ wax ñoom mënuñ koo faj waaye xam nañ si dara. foog la bañ a bàyyi bi mu génne dañ ragal xam nañ si dara ñu ne kii is in a critical condition munuñ koo bàyyi mu génnaa noonu mun naa dee si yoon bi xam nañ si dara xam nañ ne dafa dee. si biir waxam sax nga kii time la doon xaar. waaw time la doon xaar. xamal waa ne moo tax waaye déema ñoom lu ñu wax mooy xaalis la amutoon pour mu war moo tax second opération bi gars yi mënuñ koo defal ma ne la ne déedéet loolu amul fen naka ñu ko dimbale ñu ko bëggoon a dimbale ba ñu ekkati $4,000 ngeen bañ a ekkati kayitam bi ngeen jox ko ñooñu pour ñu dem ñu faj ko si biti. ok loolu leer na loolu intéresse na trop léegi si jàngat moon ñang ñi comme dañ génn pour défendre seen boppa wala naka nga déggee ñoom benn balaa ngaa dem si Modou waaw ma wax li ma wax naa leen ne kii bu mu dundoon ñun buñ indee story bi neexul leen waaye da ngeen oote secret press conference ngeen ñu gars yi ministry of health ñu ooyal leen health journalist waaye luñ jot luñ understand mooy ki binda story bi moom mooy njiiti health journalist mooy yow mooy man ñu ooma buñ ma ooyee man tamit ma oo ñeneen ni waaye bu ñu xamee ne understand nañ ñooñu ñu fa quickly ñu lii ñu cancel lifin bi gars yi ñu ne dañoo meeting boobu noonu gars yi ñoom seen boppa meeting bi jeexut si jàmm
because ñoom seen boppa àndu luñ problème bi bëri na xamal wane problème bi bëri na gars yi xuloo mu jël bi gars yi génn ok soo buñ génnee de moom loolu laa lay wax ma ne leen waaye naka loolu lan moo tax kii bu mu dundoon press conference bi nga oote press conference léegi ngeen xaar ba mu dee xam ngeen ne kii yaayam moo ko amee woon yaay gi mënut a tontu kii waaye kii si boppam bu mu dundoon lu tax oyu leen press conference benn ngeen xaar ba mu dee ngeen soog a ñëw di wax ne story bi ñun story buñ binda waruñ koo binda nuñ ko bindee jaadut yoon very ñoo well def lu jaar bi yoon. waaw ñoom ñoo defut lu jaru yoon kay very well jërëjëf léegi moo ñaan sa réaction ci liñ def bi soo ñoom dañ ñëw pour défendre seen boppa ci liñ génnee te gis nga story bi dafa dem viral ñu bari comment ci ñu bari am na ñu ci mera am na moo tax ñu mel ni comme ñoom Say Touré foog ñu wax ko bëggoon cee jàppa ba tey dimbale ko mu dem faju ba mënutoon nekk parce que mënuñoo jot kayit yi ba tey moom yàlla moom na ko ñu comme maa fa ji ni mu ko waxee ñu bàyyi ba mu dem ñu soog a def ay press conference di leeral parce que léegi xëy na moom nekkatu fi pour tontu to maafo ji bi def report bi yàlla def ne moom mu ngi fa woon moo tax mu dem ba mu indi leeral lu bari ci liñ doon ñoom ci yuñ doon rees dafa yéeme dafa dellu si luñ doon wax fan yii yëpp. Amadou réew bi ñun dañ war a seetaat suñu bopp nit yi itam. nit ñi si seen bopp. lu tax duñ mun a wax government parce que government tey moo fal ku jiitee mbiri wér-gu-yaram. but commune baak si ñun si suñu bopp. ñu ñoo sant liggéey loo leen fi jógee léegi. mosuma gis ñi woote press conference au health officers yi di wax ne di ñaawlu seen partenaires liggéey bu mu def bu ñaaw defuñ ko dafa mel ni all the time you are defending yourself just like beneen department ministry foo dem rek di boo xam ne directeur la waaye ku génn sax pour nar a ngaa ñi daxala gis nañ ko fi social security bi ñu bëggoon a lifi ñi daxala su ban réew leen nekk dañ ko war a liggéey tey dañ doon xaar des ñu mel ni génn ne def press conference ne because nit ñaa ngi jàmbar l'hôpital soo demee presse moom ñu ne ñu dajje ko ne non loolu amul garab am na fi ko weddi ñëwal nangam defuñ press conference boobu defuñ press conference pour ñaawlu seen liggéey yi nga xam ne seen staff si ñu ngi ko def te jaarut yoon ñu def press conference wane askan bi ne am na njumte yu suñu nit def waaye waru koo defee ni defee ko ne but always defend yourself mënut nekk xam nga amoon nañ fi ne benn staff LG I don't know suñu kër jabaram dafa wasin foofu ñuy dem man myself dem naa ba toog ak dis piaro so mu ne ma si social media bi leen ko yëgee comme noonu leen ko yëgee ñu ñëw ma ne ko ndax di ngeen si def investigation dafa naa waxtaan bi vidéo bi mu ngi fii imaginal ñoom itam ñu ne ñoom ni ñu ko yëgee noonu leen ko yëgee te kooku mu ne jabaram foofu la amee doom because negligence ak carelessness loolu moo tax jabaram mu ñaar an loolu du first time nit ñi di ko jàmbat si dëkk bi ndax mos ngaa gis ñi oote si press conference ñaax si nit ñi ba pare ñaax si nit ñoo liggéey lii amul lay amadu kii nu mu mel waru koon a release ba ay ko di ko fekk foo xam néeg bu nga xam ne single room la moom ak yaayam ñoo fa nekk kan moo am xol yi di release patient bu mel ni ku release patient bu mel nii da nga bëgg mu dee dafa mel ni comme ni ñu waxee ne daf doon hard time ñoom den bëggoon kii dee ji këram waaye bëgguñ doon mu dee si lopitaan bi after immediately bu story bi génnee ñu demaat kof ko ndànk indi ko imagine first press conference bu la kii di nettali oote ministre pour mu taskati xibaar yi nga xam ne ñoom ñoo saytu mbiri wér-gu-yaram far ku binde story bi mooy seen njiit ñëw nga cancelo xuloo bu ñu xuloo seen biir bilemante neen yéen am na docteur si ñëw si yow ñaawlu liggéey bi nu mu demee parce que toppatoo kii bu baax kon ñoom amuñ benn right pour di ñëw di blame ay Africa ñoom ñoo defut seen liggéey nu mu waree ñoo sàggane seen liggéey te nit ñaa ngi koo jàmbat si noosi si jigéen ñi dem di wasin sax ñu ngi koo jàmbat carelessness bi dafa bëri duñ leen dee respect wax ji yàqu sax dañ leen ko def ñu ko def mu ngi neexoon jigéen ñi ñoo la koo nettalil tey mu ngi métti ndax war ngaa compare bu mu ko def ak bu moo deliver it's not the same time xel fexewuloo pour dimbale boromam boobu noonu waaye ngay ko si tegal wax bu naxari ñoom dañ war a def press conference seetaa seen doxalin ngaa ñi seen staff yi nga xam ne nekkul di def liggéey bu aw yoon si kanam nit ñi dégg ko ba not toog fii tey di defend lu ñu def si Momodou Saleh bu bari and is a then is careless is a negligent ba pare dañ ko sàggane càggante ko defuñ si lu ñu si war def ñu bëgg a bilim Eye Africa TV waaw ci ñu génne report ñoom fi ñu teg loolu yes maam jàngat bi dégg nga li ci maafu ji indi ak ni mbir yi demee yëpp lan mooy sa gis-gis ci mbir mi Well, I think this is the importance of a media house and this is the importance of an information pour nga circulate ko mu am li nga xam ne mooy impact to an extent of ne bu amut sax solution to that moment mu indi solution ci kanam because ñii li tax ñi react gis nañ ne story bi laal na leen and I think ne we discuss it here gëm naa ne
ñoom li ñu doon explain fii yëpp excuses lañ doon jël waaye there is nothing lu nga xam ne man déw ma si press conference waaye from what I hear from these people ñu ngi fu ñoo ut ay blame game waaw ay wiiri waara because you cannot sit to a patient bu nga xam ne dafa ñëwoon ci yow nga ne bi muy ñëw biiram bi moo néewi woon understand nga biir bi moo doon métti loolu moo nekkoon feebaram da nga bëggoon a ut fan lay mën a demee wanag come on man ñun ñëpp gis nañ patients yu nga xam ne dañu am problème pour seben ak pour dem wanag waaye dañ leen di defal pipe understand nga ñi faa demee wanag understand nga ifin ku tëlee lekk sax dañ lay defal pipe booy lekkee waaye est-ce que lu doy waar si mbir mi mooy nekkul ni ñu ko bàyyee mu dem ñibbi te wéragul waaw xam nga loolu yëpp mooy loolu yëpp mooy non ñu wane loolu ñun suñ boppa ñoom seen boppa loolu neexul leen ñenn ci ñoom déedéet ñoom seen boppa press conference waaw gis nga ñun doon wax loo xam ne ñu ne ñun waruñoo wax loolu comme waruñoo wax lan comme lu tax ñu bàyyi ko wérut te ñu def ko waaw te ñu ne dañ doon bugg a comme indi beneen loo xam ne góom bi nuñ ko bàyyee xam nga kenn du bàyyee kenn du ibi biiri jàmbur nga bàyyi ko noonu da nga ko war a tëj boo ko tëjul sax nga bàyyi fa leena moo fa nekk mooy leena moo fa nekk mooy gis nga luñ mooy ñun way kenn du ngaaga léegi ñëpp ewu nañ gis nañ ñoo xam ne gis nga mënuñoo demal seen boppa wanaka dañ leen de defal de lifin pipe comme maam ji bi nu mu ko waxee suma waaye di thing is daf leen laal dafa génne expose yu bari seen ñaawteef yu gars yi nekk di def négligence somehow xamul waa ñoom seen boppa ànduñ si ñu ne ni ñu suma waa ji kii kooku lu ma wax lu bëri docteur bi man de ma wan naa leen ma ne leen ndax laaj nga leen ku ko opéré toon waa ñoom seen boppa mujjee nañ koo wax xam nga docteur kii patient bi du dof xam na ku ko opéré benn Cuban docteur Luis te démb ñoom seen boppa confirm nañ docteur Luis boobu moo ko opéré. why is that doctor Luis mu fi ñu ne kooku is one of the best doctor ñoom léegi dañoo ñaan ministry of health pour ñu retain kooku noonu kooku 5 years am bi mu war a def Gambia 5 years am bi léegi daanaka jeex na soo léegi ñu story bi génn ne ñoom dafa def liggéey bu bon. te ñoom dañu bëggoon ne pour mu stay liggéey bi moom baaxul xamal waan bii gannaaw bu baaxee waaye bii baaxul waaw interesting mënoo koo rafetal man li ma siy wax rek mooy ne ok dem na ñëw na yëpp lii dafa war a nekk a lesson to all media houses every media house booy joxe information na nekk a credible information because tey with all of us as staffs of Eye Africa ñi mën a toog tey continuer suñu waxi démba dëgg la ci xibaar bi amul lu ci Eye Africa fabricate benn victime bi moo waxal boppam ñaareel bi mooy this is something which is visible bët moo koy gisal boppam ba pare kii def na effort pour ñoom ñu wax foofu laa doon the other side of the story it's always important as a journalist comme yow nga neutral indi the two sides of the story that's very important te waaye yow ñii ba nga leen di bëgg a waxal ñu la binda wala nga kool ñu la wax ne maa ngi ci meeting dugg na fi booy ki nga xamante ne mu ngi ci diggante dund ak dee mu ngi bëgg doo leen wax sax ne lii moo xew rek nga ne yow du ma wax diw la rifa la fale xam nga man wax naa la léegi nag mu ngi nii def seen press conference wax naa la ko may la Gambia dañu am problème bu nga xam ne dañ ko war a eradicate tey waaye sécurité ñi ne duñu wax waaye docteur yi ñu ne duñu wax waaye ñu ne yenn civil servant yi duñu wax tappale ak njuuj njaaj ci lañ toog moo tax ñu bañ a wax gis nga nit soo nekkee ci dëgg ak dëggal amul dara looy ragal a wax ci sa liggéey ak doxalinam. dafa amul sax fen maam léegi nii say amul fen ci àdduna li nga wax ni dara sooy wan base soo demee si commissaire bu fa nekk xaw ma Joseph moo fa nekk ba léegi xaw ma dafa la naan du wax dañu dama si contactal PRO yow you responsible the whole region isu am si region mun loo jël responsabilité nga wax yow mu fa ne nga joxe loolu sax mënut a nekk loolu fan la directeur fa tasew leen ci waaw moom tam dajee mën a foog mu mu ne PS ministre of yaa nekk di directeur very wrong aw kan directeur nga ñëw nga ne daaneel leen lii nga ne lii du yoon kanaa yow bu ñu doon daaneel bu ñoo ñëw Amadou la soo maa may lu nga wax njuuj njaaji moo ko bëri te xam nga Mahfoudji dafa lu am solo dafa yéeme de dëkk bi information bi ak story bi Eye Africa demut uuti ko dañ ko jox Eye Africa
dañ ko oo ne ko ne kaay nga wax ci information bii li tax ñi oo Eye Africa ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci ñoom seen liggéey bi ñu nekk nii ñoom ñoo xam ne lii am na and there is something wrong. docteur boobu noonu moo ko doon jëndal buñ ko bàyyee. amul bàyyiwuñ ko garab. bàyyiwuñ ko dara. docteur boobu jërëjëf. docteur boobu noonu. moom mu ne moom Gambien la moom du mun a toog. seetaan kii noonu doomu Gambien moo ko doon jëndal garab. moo ko doon jëndal ay juus yi ay geneen lekka yi. léegi dafa dem ba waxtu boo xam ne mu ne dafa soona moo tax mu ooma. nettali ma yëpp mu ne ma waaye nettali si làmmiñi borom mu ne ma nañ kaay ma yóbbu la foofu noonu si kii si boppam nga gis ko. kii su lum lekka dafay génn du des si yaram bi. ma ne lii liggéey bu bon la maa fu ji. xamul waane te waaye moom Gambien docteur la. waaw. léegi xamul waane moom si gars yi la jógee. xam nga Gambien démb war na leen loolu ma ne leen ne naka la. naka la kay. naka la because yéen da ngeen oote da ngeen di ooyee seen boppa docteur. ay soja seen moroomi docteur kooku tamit Gambien la de. te fii lay liggéey fi ngeen di liggéey foofu lay liggéey. moo joxe moom gis na loo leen def. waaw su ma waa ji yéen xam ngeen loo leen def. te bëggu leen cee wax. te bëggu leen see wax. léegi lañ lan moo tax ngeen dem jëli kii noonu buñ story bi bu génnee ngeen dem fat ngeen jëli ko indiwaat ko si hôpital bi. benn docteur yu ponkal yooyu noonu ñu ji seen njiit yi. fat ñoom seen boppa dem foofu noonu xam nga naka la. te fat demul doon si boppam mu ne seen njiit yooyu noonu xam nga ñu leen vidéo ñoom yi seen boppa ñoom neen seen biir. ñoom neen seen biir. ba vidéo bi dem viral. te Eye Africa defuñ loolu. su ma waay. waaw léegi xam nga foofu moo lay wan ne foog ñu xoolaat réew mi li may wax ci jikko yi bi fan la li may wax ci réew mi ci melokaan yi léegi dem na ñëw na foog naa bi ñuy wax ci yëf yi ministre of health waxoon naa ko ma ne leen ne billahi wallahi wa tallahi président Adama Barrow téeméeri problème yi ministre of health di dunda yëpp docteur Samaté la xam nga lu tax ma ne la docteur Samaté ñi nekk ci health sector bi nekk ay docteur bëgguñ ko mën sax te problème yi yëpp loolu la because tey bu fekkee yii dafa am mbañeel boobu tamit mu ne am na li ko waral. pour mu leer non mu ne doxalin bi mu ngi fàtta. waaw loolu la bu fekkee loolu la gis nga bu fekkee waaw bu dee fàtta njuuj njaaj la moom loolu tam doxul loolu la wax de léegi nag bu fekkee dafay moom loolu la wax yëpp mënut a nekk loolu moom loolu la wax loolu la waa déglu ma ne bu fekkee dafay fàtta njuuj njaaj nay génn wan ñi problème bi te ñi nekk ci problème bi point out leen wax Gambian si ne these are people yu nga xam ne ñu ngi ci ministre bi te yàq la ñuy def te man pare naa sacrifice naa suma life as the ministry of health pour ma wane ne dama bëgg a ministre bi mu jub mu tegu ci yoon ku ci parewut a ànda man dinaa taxaw ma wan askan wi ne kii li muy def du dëgg di yoon bu fekkente ne nguur gi wala président bi wala ministre naka health sector bi gis nañ ne ñoo leen gënal nañ continuer liggéey ak ñun man ma teggi suma ndombal tànk. maam wax nga fi ne su wàccee daf dee dem liggéey kon moom issue bi sax waroon na koo yëg. dara umb ko ci. ñu ne ba léegi daf dee dem liggéey si lopitaan bi loolu xaw ma waaye loolu leen fi wax. no of course ñu ne still now sometime daf su wàccee dafaa dem. dafay dem because moom mu soo léegi nag fu ne léegi nag lii problème bi dem na ñëw na yëpp mooy foofu tey bu fekkee fukka dafay gas fukka di suul fan la pax di amee. pënd rek mooy bëri. pënd baay bëri te ñan ñooy loru mooy ñin Gambian si tey kenn loru na ci Gambian bu nga xam ne tey dee na. te nim dee ñoom xam nañ ne ci liñ la toog di la expliquer. man kii wax na lu bëri Fuji. loo xam ne Fuji du ko wax fii sax. exactly waaye li ma la wax mooy ne tey even ñii def press conference. kii press conference it was just a debunk. waaye there is no reasons of ñoom seen debunk luy won Gambian bi toog di déglu. fekk ñin ñi nga xam ne ñooy. waroon nañ ci sax génnee bu fekkoon ci li ci génn sax ñu ñëw génnee ay kayit yu wér. ñu wane évidence ñu ne ok ñii lii lañ def. lii mu ngi nii feebar bii la yore woon bu mu fi doon ñëw déet bii la bu mu fi ñëwee diw moo ko receive process bi fii la dooree fii la yem bu ñu ko doon bàyyi ci condition bii lañ ko bàyyee mu ñibbi nag depuis boobu bu mu nekkee ci këram lii leen doon def ci moom ñu teg ay kayit soo léegi nag waxuma dara ñu ne dañoo baax yow nga ñëw rek wax kese rek woo ministre bi mu toogaat fi gis nga ñu ne ko dañoo ministre bi mu toogaat ñii xale lañ non waaye ma ne wala dañ leen wax loo ñii yaakaar nañ ci réew mi gis nga ñii kii sax tane na waxam bi kii mu ngi wax di dal waaye keneen ki bu mu wax mu ngi fëgg dënn mel ni non docteur Jabang mooy docteur Jabang moom si boppam moo doon nettali points yi nga xam ne ñun nuñ ko nettalee nekkul yoon xam nga yow demuloo si lopitaan bi de personnel la si kër nga dem yow sa bopp daf laa leer man lu ma la dana pésin bii nii te ku ñu war a release la non loolu laa lay wax number one mistake bi mooy ne ndax kii dañ ko war a release kii dañ war a release kii lii bàyyee ko yaayam rakk nekku fa dara nekku fa maire leen ko bàyyee lu ma gën a jaaxal mooy yow nga ne
kii si biiram bi moo fi nekk lii biir la est-ce que naka la nit di demee wanag si biir pipe nekku fa dara nekku fa te ñoom biir bi lañ opéré. biir lañ opéré soo naka nga bàyyee fii pax bu rëy pax boobu noonu nga ne dugga fii foofu lay mooy wàcc fii te biir lu dugga ci biir dafa war a dem ci mbàq gi mu jógee foofu nga utal ko fu muy génnee waaw waaye ñoom léegi bu fekkee da nga koy bënn sax da nga koy bënn on a sàng da nga koy bënn bu demee bu fekkee maam lekk na maam daal loolu at sax least 24 hours on a sàng wala maybe 6 hours waaye yow from the mouth to out ok loolu they don't have doy na waar nothing to say. léegi xam loolu nga laa li lay leen wax waroon seen press conference bi. ñëw apologize the family. apologize the nation. but definitely. not defend themselves. loolu du la leen doon moo xaar. gën a lifin mooy moom lu ko leen wax mooy lan moo tax it takes you people this long. waaw exactly foofu tamit beneen point la man dama la bëgg a laajte it loolu. takes you people this long. kañ lañ génnee report bi was it report bi September. report bi it was no. early it was September August. August. August la ñu waaw so August, August. waaw around August 9 no 10 is yooyu it September. no August la. I don't know end of August towards the end of the month I think. waaw, towards wala the end early of- August. early August la early no soo to demee si page it's bi either early ñoom August say- or Oh, end late August. August or early September lay nekk. But the date around is that there. time. The date yeah is mu ngi fa there. waaye damay it take comme na ko it take long time balaa ñoom ñu react. so Gis nga ñoom ñoom lan seen lañ doon boppa def di Amadou. boobu ba léegi. Amadou dañ te bëggoon a waxul react. more than 1 month or so. dañ bëggoon a react. in the absence of Africa TV in the absence of Africa. waaw pour ñu dañ bëggoon na oo waaw, health journalist yi foog ne discredibility. health journalist yi ñoom ay health journalist lañ so ñoom understand nañ affaire yi health so ñoom dinañ xam seen problème bi nañ mun a ànd ak gaay yi ñoom dinañ mun a ànd ak gaay yi so ñu oote bu ñu ootee ñu ne yaay mbo su ma waaji président bi moo président bi si boppam moo joxe report bi de boobu xamu ci dara. te moom fa mu te fekkee xamuñ si dara. xamuñ si dara waaye bu ñu ootee xam ne président bi si boppam ndekete ñu ñoo oo sax seen président bi moom si boppam moo joxe report bi after gars yi ñu ne déedéet bu ñu eggee foofu noonu ñu ne déedéet ñoom xam nga dañoo waxtaan suñu waxtaanee gars yi after dinañ oo nañ lii seen lawyer bi lu mu leen advice loolu la ñoo def. loolu la gars yi di def xamul waa ne ma ne leen ne ministre of health ak lawyer xanaa da ngeen foog ne ñun suñu ewoon nii lañ dee selmu acha ministry of health with their lawyer maybe legal government institution so way is a parastatal yéen da ngeen foog ne ñun ay góom dof lañ ay ndaan lan lañ acha yooyu ma ne leen ok loolu mënut a nekk soo gars yi ñoom seen bopp te lu ñu gën a lifin mooy lifin yooyu libanese yi ñu fa cuban yi ñu fa ci presque lifin boobu noonu bu ñu waxoon ne discussion boobu waaye bii moom ñëwuñ waaye déedéet ñoom seen bopp after gars yi nañ ñi dañ bëri after xuloo bi dañ xuloo seen PRO bi mu fa waaye xuloo dañ xuloo affaire bi gars yi ñeneen ñi bu ñu doon génn sax bunta bi lañ dóor bu gars yi génn di xuloo di wax lu ne gis nga after loolu bu loolu amee Amadou ñu ne after gars yi génn si ñeneen ni lu ñu wax ñu ne xam nga kii dafa am li fi naqadwa di cancer waaye bu ñu ko doon opéré cancer boobu noonu gars yi yëguñ ko woon soo buñ ko opéré ba pare si lañ doog a understand ne kii dafa am cancer ma ne leen ok soo press conference bi noonu lañ ko cancellé ñu ne dañoo xaar seen lawyer bi advice leen press conference bi after bii kii bu mu dee si lañ doog a oote mooy démba press conference man loolu laa leen laaj ma ne leen why does it take you people that long lu tax mu lii lu mel nii su dee da ngeen foog ne report bi warut a am 1 month balaa after ngeen reply waaye luñ ma tontu mooy ñoom amuñ jot ma ne leen jot boobu noonu boobu laa leen nekk di wax yéen amu leen jot pour ngeen tontu lu mel nii man tamit bu ma doon kii bind kii affaire am bi amu leen jot kon kay yéen ngeen ne amu leen jot pour tontu after 1 month ngeen war a tontu after kii bu mu dee doy na waar it's something very but the good thing is finally rek luñ ci war a mën a jàngee mooy lan ci tënk moon ña man li ma jàpp rek li ñu ci war a jàngee mooy ne doomu réew bu nekk da nga war a xool sa réew force man a sànn muy journaliste bi da nga war a xool ne xibaar bi ngay wonee sa réew moo la ci war a njëkk a yitte docteur bi nga xam ne yaa ngi saaf sa réew nga gis ne réew mi laay liggéeyal
understand nga ministre bi noonu président bi noonu concerned Gambian bi nga xam ne tax liggéeyuloo waaye gis nga lu nga xam ne mu ngi bon ci réew mi war ngaa pare pour taxaw ne lii dafa war a soppeeku buñ ko defee wallahi jikko yi dina soppeeku ndax ki taxaw nekk ci biir secteur bi nekk ci biir naka health understand nga as a doctor mu taxaw pour wane ne lii na feeñ because of du yoon du dëgg lii buñ ko nëbboon mun na ma dal mun na la dal mun na dal maa fu ji ëllëg waaye xeex ko mooy tax tey ñi nekk ci biir système bi ñu wane ko media bi def ci seen liggéey def ci seen taxawaay ba ñoom tey gis nañ fulab xibaar bi lan leen mën a jural ëllëg parce que lii kenn xamut loo ko war a xayma ci négligence bi nga xam ne ñoom def nañ ko ba man ëllëg su ma waroon a dem opération dinaa toog ma xalaataat ko. acca mon ñam waaw jàng bi rek mooy ne xam na ne docteur si li am na bot yàgg nañ fay def lu baax bot nit ki da nga war a siraat sa boppa am na si lu nga xam ne yow yaa war a yeddi sa bopp waaye duur na lu xew rek nga defeen sa ñooñ wala nga defeen sa boppa da ngay wax dëgg pour ñu ñëpp ñu fas yéene liggéey pour réew mi mu dem te ku ne dafay jóg nit yàgg na fee feebar wér te ñoom ñoo la faj xala buñ leen waxuñ nañ defuñ fi lu baax def nañ fi 1000 yoo xam ne baax na faj nañ fi 1000 nit yu génn dem boo dis bokk na si yi nga xam ne liggéey bu bon la nit ñi dinañ ko wax mënuñ ko wax te ñoom ñoo waroon a njëkk a génn ŋàññi ko def lii wala jéem a dalal nit ñi ne leen lii am na lu yow loo xam ne waruñ koo def waaye dama ne nit ñi yàgg nañ jàmbat problème si lopitaan yi ndax mos ngaa gis ñi génn def presse conférence leeralal si nit ñi ñi ngi ngawte fii ne lopitaan prestamor nga fu mun a am te dëkk am na garab dëkk bi garab mu ngi fi Gambie si area bi bokk na si ñu fi gën a easy pour nga am accès si docteur wala si lopitaan soo waaye yooyu yëpp am na fi nit ñi di leen tuumaal si noosi si fu munta nekk mosuloo génn def presse conférence li si appun li ñu doon xaar si lii mooy ne ñoo def apologize family bi Gambien si ak Gambia si boppam waaye defend yourself du ko loolu du solution bi ñu gën a bàyyiwaat suñu xel ak ku si ne fu ñu la jox ngir yàlla liggéeyal ngir askan bi ngi liggéeyal ngir yàlla te ñu jox liggéey bi ku ko man leena nag Barrow moom su ko deful ku jiite mbiri wér gu yaram ci dëkk bi gis nga fekk tekku ndombo tànkam lii dafa continuer di fi am parce que dafa mel ni there's inside am na lu ne si biir loo xam ne nii dafa war a génn sa bàyyi ndombo tànkam gi dem ñu indi keneen mun na am loolu dina indi saafara si li xew but ministre of health foofu lu fa lëj dafa bëri léegi lan mooy problème bi pour Barrow génnee ko fa indi keneen waaw ñaari millions yi Gambien ñaata docteur leen am fii ñoo xam ne mun neen ko replace please because it's not problème bi dafa bëggoon ñu ngewoon am na lu ne si biir ñu koy xeexa yu na ko fa génnee indi keneen bu koy jox beneen place kooku dem ak beneen place boobu noonu waaw because secteur bu sensitive la ci réew mi dafa am solo lool waaye tamit ñu ñoo liggéeyee pour wér-gu-yaram nit ñi bu fekkee ne am na luy dox si biir te warul muy feeñ aksan bi di ci loru loolu problème bi so finally Mahfoudji comme ni ma la cee gaañ lessons ban façon lessons lañ mën a laan ci li you as the reporter nga dem def liggéey mu feeñ ba tey ñoom ñi cee react jéem a defend seen bopp comme moom ñoom ni ñu ko waxee tey problème yi ñu waroon a def mooy na admit ne mistake am na wala erreur la te ñoom yàgg nañ coo def lu baax ndax def nañ sojourn fii ñu bëri successful na nit ñi wér nañ fii ci ñoom ñoo leen taxaw ba ñu wér so but within the health sector am na issues yu nekk comme noo ko waxee so what lessons you think yow as the health reporters president wala ku leen jiite lan nga mën a jàngat ci lii ak lan nga foog ne tey ku nekk as a Gambian noonu nga war a mën a taxawee ci any responsibility bu ñu la jox as far as Gambia is concerned as a nation. jërëjëf all of us waaw. lii luñ jàng si lii mooy gis nga ku nekk boo defee lu baax nit ñu tàccul la. boo defee lu bon tamit loo xam ne xam nga jaadut yoon war ngaa mun a génn nga apologize. because def nga lu baax lu bëri daal loo xam ne lu baax la waaye boo waree def lu mistake acceptal sa mistake don't defend yourself waaye boo buggee defend man lu ma gis si nguur gi mooy ñoom lu bëri nit ñi dañ koo complain dañoo nekk di complain duñ war dara de waaye nakkee na jóg file génnee loo xam ne dëgg la dafay feeñal gars yi seen ñaawte fii ñoom si la ñoo génn ñu react counter loolu defend seen boppa loolu du ñu yóbbu fen lu ñu mën a yóbbu si kanam mooy soo defee lu bon génnal mun ngaa mun a génn nga wax askan yi ne suma waa ji lii daal lii suñ mistake la waaye boo leen ñu joxee beneen opportunity second chance we will rectify it nañ si mun a def dara xamal waa ne ñu apologize
comme maanaam noo ko waxee faj nañ ñu bëri def nañ many successful operations te ñu ngi sacrifice te ñu ngi sacrifice but because soo ko lifine soo ko xaymaye docteur yi Europe America you know the western world everywhere Gambia error daf dee am waaye bu ñu defee error dañoo mën a génn admit and apologize te soo leen gisee Gambia tamit soo compare docteur Gambien yi ak yu nekk si biti seen fay bi nga gis ne Gambien docteurs yi dañoo sacrifice because fokkee na sacrifice suñ sacrifice yu doon ni kon ñoom ñëpp dañoo génn dem si biti bu liggéey suñ su dee xaalis bi la ñoo tooko waaye loolu ba tey loolu su dee yaa ngi sacrifice waroon ngaa mun a lifin tamit soo defee mistake mun ngaa admit nga génn si nga ne lii de moom lii mistake la te ku nekk fi ngay liggéeyee foofu ngay juumee foog mistake bi ñëw waaye su loolu tamit su amee nekkuloo xam nga gis nga ñi ngaa waxal ñooñu am nañ xel ku laa déglu kooku moo la ëpp xel luy génn yow sa gémmiñ you don't have no control over that yow ku laa déglu kooku mooy absorb yow li nga nekk di wax xamal waa ne yow gis nga sooy difen yi nii yaa ngi wér sa boppa te wér yi nii su ma waa ji su yaa amul njëriñ jërëjëf Mame Fuji leer na su ko defee leer na ñu ngi ko gërëm bu baax ci leeral yu ñu indi ci story bi ak li fi munta xew yëpp gis ngeen ko déggal ngeen ko seen bopp yéene bi rek mooy woon ki nga xamante ne mu ngi nekkoon ci condition yu métti te mu soxoon ndimbal ñu contact ko as a media personnel ki nga xamante ne askan bi moo tax muy liggéey mu dem génnee condition yi wax ci lu moo dund te dégg ngeen patient bi ci boppam waxoon na ndem si yàlla bi ba tax loolu bu mu génnee ñu bari am ci naxar ñu bari bëggoon cee jàpp waaye yàlla moom am ni mu ko dogale ba tey moom yàlla jël ko fi waaye ñi nga xamante ne ñooy docteur si wala surgeon si nekkul ne del ni nekk di ŋàññe wala whatever appreciate nañ comme ni mu ko waxee seen taxawaay seen liggéey seen sacrifice but of course kuy liggéey moom mooy juum su mistake amee nañ admit ne mistake la and then we move on as a country but to defend would always trigger other reactions here and there te loolu gënul ci kenn waaye surtout ci health sector bi parce que ñoom dañ leen yaakaar bu baax surtout ñu nekk ay ndaw so loolu bàyyi ko xel dafay am solo so it's already 10:30 and we have still few things to talk about bëgg nañu ubbi line si tey jël few calls by the way but dañoo jëlee short break then ñu su ñëwaatee ñu continuer of course the news review would also come loolu la ñoo tëjee waxtaan bi tey programme bi tey inshallah but we'll be back right after the break. Kuniyaji ibanyine kan wata man fwe nyala wata amanke nyala anin staji SM dam yalon ko promotion nyon tango mi yalon ko afamata ken 32 inches plus kino mi yalon ko brand new wanolom isa sotno staji SM wuri warawla plus kino mi yalon ko 55 incholom isa connect no ila funoto e WhatsApp jibe e Facebook jibe e Twitter jibe ya be jibe je sako social media la fannala e kasan wuli muang anin kilindam malam mbading nga dinkra ko to soto brikama GTST damial ko ne flash kino flash kin santel block no mbe free ticket o dilel ka bo brikama fukata basera futan na dinkra to damial ko aba combustible drive serepunda opposite Ojula Johnson auto wala outlet talending maseto wala tabo ko traffic light auto kada bakilin kambunin julola All right, welcome back and thank you very much for joining us once again. This is Africa TV and you are watching
your famous and highly followed Good Morning program right here on Africa TV. Of course, as we are almost very close to the end of today's edition, we just want to talk about Dundubi again. Dundubi dafa ñittel yépp ñu profito ubbi waale lines yi jël few calls. Number bi xam ngeen ko 2323213 démb ñu ngi ko doon waxtaane waaye comme waxtu bi mooy ñu ko mënuñ ko woon mënuñ ubbi line si mooy affaire dundu bi seeraay bi foog ñu waxati ci waaye gis ngeen tamit wàllu health report bu fi jaar léegi nii boo leen ci bu ne addu tamit naka ngeen gisee mbir mi loolu tamit du problème ba bëgg nañoo déggee ci yéen parce que depuis Monday bi léegi mënuñoo ubbi line si moo tax ñu bëgg a cee profito gis nañ dund bi mu ngi seeraay bi ñu bari ñu ngi relate mbir mi ci xeex buy am Ukraine ak Russia te xeex bi kenn xamul ba kañ la ndax ñoom moom ñu ngi tekkuwante ku nekk di wane moromam man maa gën a pare fii boo ñu dem ci kanam soo gis ngeen bu yàggul report bu fi jaar démb rek di wane ne ñiy jaay sax seen bopp jàpp ne nguur gi foog ñu seetaat mbir mi am na ñu gis ne foog ñu delluwaat ci mbay mi loolu mooy li nga xamante ne moom mooy solution bi suñ gan bi démba di docteur Mamadi Kurang ki nga xamante ne Mr Mamadi Kurang of course moom mu nekk économiste la wax na ci mun nañ dund bi ak luñ fiy jota jàngat right now ci xal bi yaa ngi doon wax rek problème bi buñ ko buggee solve président Barrow foog mu dimbale boppam dimbale réew mi parce que ñu bari ñu ngi xaar pour mu régler situation bari waaye health bi dafa mel ni wér-gu-yaram bi bari na ay problems right now plus dund bu nga xamante ne boobu la ñëpp di jooy suñ ci amee few calls rek balaa programme bi di jeex waaw boobu moom mënuñ ko ñàkk a wax waaw boo ñaari leen am solo dund ak wér ak wér waaw ñoo ànd kay loolu yëpp dund mooy force parce que su ko nit ki deful rek dafaa nekk problème soo gisee réew yi tugal yi jiituñu rek dañ fexe bu dund yomb si seen réew yi régler ko ba nga xam ne ni loo am li nga si mën a dund gis nga réew mu am loolu rek rëcce nga léegi nag lu si des dañ ko fi yàgg wax waaye solution moo si war a am ak ay ñu gis ak son ñu gis ne bu dund moom lu ma ko dee wax nekkul moto bu jàppan si liggéey wala bu anglais yi liggéey wala keneen loolu yàlla daf ñu ko defal si réew mu ne la ko yàlla bay mu ngi fi mooy suuf ak ndox li ñoo dundee amul lu si tubaab liggéey mun naa liggéey nag lu ñu koo jëfandikoo luñ matériel yi ñu ko defaree waaye lu ñoo dundee ndox ak suuf la te am na fi waaye dem na ñëw na balaa ñu ëpp xel di gën a dugal feeg delluwuñ si mbéy bi jéem a bay lu ñoo dundee coow li mooy bëri rek but every year dañoo am deuxième problème loolu da project agriculture department ministre bi am 1000 project waaye feeg delluwuñ ko si suñ boppa nguur gi jéem a dem si àll bi ñu ut bay li nga xam ne moo gën a ëpp lu askan bi di dundee muy maalo lijjanti loolu mu réglé duñ si mën a jógee te itam seconde li diw seer na trop si réew mi gerte gi ñu ñoo ko bay waaye lu ma jaaxal saaro ñu faa liggéey dégg naa sooy wàcc sax dañ la dee visite walaat bi sax xam nga pot bu ndaw boo walaat lañ ko doon ñun bi ñoo jàng daal ñu mënuloo ko faa génne te gerte bi ñu ñoo ko bay léegi what is the problème ba gerte diw boobu ñun mënut a des si réew mi itam waaye dañ koo joxe ba yow ñu fa compagnie bi sax boo fay génne dañ la visite au VD yaa ngi ànd ak dara au not soo loolu tam jar na bàyyi xel suñ buggee foog management la laaj jar na nag dem ba président Barrow na xoolal ekkati nafa réew mi yëlëb ko na jeex na pour jàppale nit ñi si dund jar na ñu àgg ak moom foofu definitely yes parce que mbir mi yokkute bi jéggi na dayo maalo diwlin ak sukur loolu wax nañ ne nguur gi ñu ngi ci teggi nañ taxe bi pour njëg li gën a mën a yomb waaye loolu nit ñi fiiluñ ko waaye ñu fàttali rek nit ñi ñu seetaan bu ñu fekkee ne bëgg nañoo comment ci loolu yëfi dund bi ni ñu ko gisee ak report bu jaar fileer yi nomba bi gis ngeen ko waa technical boo leen ko mën a wone rek 2323213 ñu ngi nuyu ñëpp surtout suñ ambassadeur bi Mr Souleymane Diallo foofu ci Mali namm nañ ko lool gëj nañ ko dégg ak ñeneen ñi nga xamante ne de safoo di ànd ak ñun ci jotaay bi. démb tam am na call from Iceland. waaw Iceland yéen ñëpp la nuyu maam Amadou. ngeen topp programme bi from Iceland. Mr Badji. xam naa ne rek mu ngi seetaan ñu ngi ko nuyu ak Suisse yëpp. gars yi ñu ngi topp ñu ngi leen di nuyu bu baax. parce que maa ngi doon jokkoo ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu. di wax ñu ngi topp ay Africa TV bu baax a baax a baax. waaw jërëjëf loolu am na su ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu tamit diplomatic mission yi nekk ci biti yëpp ñooñu tamit dégg nañ leen de suba bu jotee buñ duggee ci seen këri liggéeykaay ci embassy yi wala ci consulate yi dañ dee bàyyi xel Eye Africa si suba si bu baax ñoom tamit ñu ngi leen di nuyu bu baax moo tax tey bu jafe-jafe amee ñu bari dañ doon contact sax CEO di ko laajte lan moo xew dañ ko réglé ñoom dañ dee seetaan maam dund bi loolu wax ci duñ ko tàyyi parce que lu xew la te tamit ñëpp ñu ngee jàmbat. waaw jërëjëf dund
bi moom foog naa ne pour ñu waxtaanee ko wareef la ci every concerned Gambian. muy media house bi muy politicien bi muy président bi muy ministre bi surtout ma la businessman yi nga xam ne ñoo nekk suñu diggante ak dund bi. dama gëm te jàpp ne foog ñi indi ci saafara te saafara yi foog naa ne Covid-19 daf ñu won exemple. jamono booba. lan moo taxoon nguur gi ñu ne jànguñ dara ci Covid foogoon nañ ne waay it's an opportunity pour ñu mun cee jàngee lu bari mun a. non moo doon what opportunity lesson la woon. waaw lesson la lu ne fàng la woon kenn du ko jeex. démb rek maa ngi toppa story Sénégal. ñu ngi wane ne président Macky Sall mu ngi taxaw wane ne ak lu munta xew dafa am un amount of xaalis bu nga xam ne moom lañ soxla. pour teg ko ci table bi. pour yaxanal li nga xam ne mooy dund bi. definitely waaw loolu moom. te daf ci liggéey ak businessman yi. These are the expectations and the ideas that we need from our president ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñi koy liggéeyal. ci ñi xool naka la ñuy jëlee seen ay matuwaay ak taxawaay yu nga xam ne dinañ def lépp lu leen war ci koom-koomu réew mi ñi yaxanal dund bi. est-ce que jotul président bi woote ndaje waxtaan. daar stakeholders yi. non loolu. business no xam nga waxtaan li mu waroon a nekk mooy. waxtaan bi li mu waroon a nekk mooy cabinet bi businessman yi understand nga jiital ci GCCI National Assembly speaker bi understand because luwaay yëpp foofu lañ koy càmbare understand nga ak select committee trade understand nga xool yan taxawaay ngeen mun a def pour def seen kéem tolluwaay kattan pour taxaw ci jël ay jéego yu nga xam ne di ngeen mun a yaxanal dund bi te yaxanal dund boobu nag foog am koom-koom bu tegee ci table bi. koom-koom boobu mooy tax tey ñang mi nga xam ne businessman la muy dugal xaalisam ci lu jëm ci wàllu business dina am yaakaar ci ne am na luñ teg ci table bi ba man ma mën a jàpp ne bu dee constraints la ak challenges yu nga xam ne koom-koom moo war tax ma koy ñàkk. dina am fu nguur pare pour fattal ma bunt yooyu noonu. understand nga waaye do not only ne génnee nañ free tax understand nga port bi. bagage yi bu fa excès nii naa non that's not the solution bi mooy comme mooy tegee ci table bi understand nga ubbi space bu nga xam ne businessman bi toogoon tayal ci ne man de mënatuma continuer man ay toogtu ñu nga xam ne dañ jege xam ne mooy nguur gi jege président ak presidency bi understand nga ñu ngi lay won ne businessman yu bëri ci biir réew mi léegi ñu ngi move seen business yi tu Bissau léegi ñun fan lañ dem Bissau fii Gambian businessman yu bari léegi seen business foofu lañ ko compagnie bu mag bu fi jógee te mooy ñu doon defar naka sax Banjul Breweries seen jógee fii ñu dem Sénégal moofu léegi xoolal drinks yooyu ba léegi mu ngi ñëwaat si réew te foofu la te yëpp fii la nekkoon te loolu taxe yu seer moom moo ko waral te loolu National Assembly bi amoon nañ ci jéego amoon nañ ci mënoon nañ cee taxaw te léegi war na mën a ñëwaat bu ko kër gaa ngi fi diggoon nañu dafa ñëwaat waaye mënul ba léegi foofu jaay nañ ko businessman bu mag moo ko jënd ci biir réew mi man xam naa ko pare continuer di sem non xaw ma lu mu fa bëgg a def businessman bu mag mu ngi ci télécommunication bi moo jënd place boobu noonu on sang léegi nag yooyu yëpp moo lay won ne réew mi dafa soxla naka la ñuy yaxanalee dund bi on sang nekkul ne ñiy nekk ay investors yëpp dañu war a dugg ci benn intérêt bu nga xam ne dañuy doon ay lii nu mu tuddati rab boobu nga xam ne boo tegee sa gerte mun naa dugg macca gerte gi ba mu jeex. yow da ngay ñëw rek. da ngay ñëw fekk yow sa gerte bi. xott bi kese moo fa des. waaw fekk mucc na yëpp. te loolu lañ nekk di dunda léegi ak suñ businessman yi. mucc rek. ak lu munta xew ñoom léegi ñun rek la ñoo use. te munuñ cee mucc man su ma xëyee foog ma xalaat lan lay bàyyi suma kër dépense yow noonu keneen noonu ki toog gën a ndóol ci biir réew mi ñàkk a xëy sax xoolal réew mi ñu amul liggéey. est-ce que nguur gi fu ñoo sukkandikoo tamit di wax ne is a global phenomenon mbir mi du Gambia kese fu nekk la laal. non waay impact Covid bi bu fi jógee yàggul yaa ngi tey dossier Ukraine dama ne loolu tey every genuine Gambian being a supporter of the president being a concerned citizen yow sa bopp da nga war a génne loolu out of the blue of the scenario. président bi moo taxaw keroog bi muy wax Muslim elders mu ne moom sax mënut a gëm Ukraine Russia am problème Ukraine ñaata population ñoo fa nekk Afrique ñaata population ñoo fa nekk ñun ñu war a sukkandiku ci ne problème mu Ukraine ak Russia président moo ko wax. du man du yow.
te moom moo nekk suñ président. bu ñu gëmloo di scenario can change we cannot be depending on those people I think that there should be solutions. moom loolu la mu ne bu demee ba. of course Africa am 1.something billion. waaw doomi aadama ñaari réew bi nga xamante ay millions wala ñoo fa nekk. tey Ukraine ñi war a nekk victime because of ñëpp di jooy wala nekk victime mu ne comme problème am na. exactly problème boobu nag mécanisation la soxla. problème ak solution ba tey jéem a seet ban programme la war a mën a teg ba Gambie. jafe-jafe yooyu bu dee sax mënuñ ko ñàkk a dund waaye bu ñu koy dund mu nekk lu néew. wala mën nañ waaw xam problème boobu yëpp wax naa la ko tey dem na ñëw na ñun ñëpp ñu ngi ko fi waxtaanee ñun ay doomu baykat lañ. président bi doomu baykat la. waaye maam système bay mu fi nekk loolu réglé wul situation. waaw non nangu nañ ko. réglé wul ko de. nangu nañ ko xam nga lu tax mënu koo soppi mooy gisuñ lu dal suñ xel ci lu tax ñi gëm loolu waaye Ukraine Russia boobu mu wax man ma wax la Ukraine Russia ñooñu mbay lan yaakaar. Ukraine mbay lan yaakaar ñi fa ëppale alal mbay la ñuy dundee. wana sànn léegi waaye ñin ñi am suuf si am ndox mi am naaj bi am géej gi mënuñoo bay. oncle Taf de nee na pare na ci soobu de ñu ngi xaar nag Moustapha Ndiaye. non du moom rek. Moustapha moo Lamine Mané bi ñu fa demee waxuma la ko. understand nga Alaaji Gaajo dalli réew mi lañ koy wax ngir dund mbayam. understand nga wax naa la ko fi di all the time the youths like Ibrahima Singate ay fan yi mu ngi dem sauver some Gambian yu nga xam ne liñ invest ci agriculture am na Gambian bu nga xam ne maa ngi ciy waxtaan sax pour jéem a def jéego pour ñu dem seeti ko mu ngi defar fii benn ruy bu nga xam ne. ndaw lu nekk mun na koo lekk ci Gambia fii lañ koy defee ñu ngi amee more than 100 hectares yu nga xam ne banaana lañ fa def ak ay kasu te loolu lañ yaakaar ne nguur gi ñooñu la war a dooleel dimbale leen because of ñooñu jàpp nañ ne tey ñoom ñëpp tey xoolal ku mel ni Cheikh Amar Sénégal lan lay dundee mbay xel kom te taalibe la ndongo daara onasan buñ gëm suñ technocrates yi onasan nga ak suñ PhD holders yi ak suñ na xaw ma political lecturer yi ak suñ économistes yi nga xam ne fii ñu bari jumte buñ def mooy diñ jàpp ne utee nguur gi uteekaay xaalis la te foog naa ni loolu warta nekk lu taxaw foofu lañ starté bi ñuy wax léegi parce que mbir mi prime ministre bale onasan tey ñëpp gëm nañ ne tey buñ appointé Mun Ñang onasan Mun Ñang ak ay mbokkam ak ñin ñi xaritam yëpp jaare nañ ci am baal ma ñu jël mais bi benn koola bu ñu am Mr Ndiaye hello asalaamaaleykum hello salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. maa la nuyu. di la fay bu baax. waaw programme bi neex na trop. jërëjëf. waaw li ngeen a wax yëpp dëgg la. jërëjëf. waaw li ngeen a wax yëpp dëgg la. jërëjëf. waaye na businessman di Gambia. allo. monsieur Ndiaye wàññil télé bi wala nga sori ko waaw mu ngi déglu ci télé bi. den soxol. déggante bi taxu ko ba waaw mu ngi wax lu am solo waaye ñu ngi koo gërëm bu baax apprécié nañ tamit ci waxtu bi nga jël xam naa ne télé bi dañ ko wàññi bu baax a baax ñu mun a déggante parce que mu ngi écho ba waaw loolu la xam nga dem na ñëw na businessman yi Gambia lu tax nga daaneel foofu quickly ñu dugal newspaper bi waaw li tax ñuy wax loolu tey ok man every day maa ngi ci traffic light understand nga territory boobu noonu business yi fa gën a rëy ñi ko amee Jimpex and you name those areas ñëpp ay foreigners lañ léegi bu demee ba suñ business bi nga xam ne mooy suñ dund ñu ngi lay wan ne di biggest ki nga xam ne mooy importer buy indi maalo fii foreigner la problème léegi ndax loolu du problème waaw ba loolu tamit problème bi sax war naa doon leneen parce que loolu waroon nañ koo toog réew bu nekk tamit dafa war am ay sart ni nga faa liggéeyee boo fa nekkee tamit nguur warul laa seetaan régulation bu Mr Kuraan du doon wax démb loolu dafa war a dañ ko war a xam nga GCCI bi ñëwee ak seen ñu executive bi alaaji what is the name of the borom tamandaani waaw mu ngi ko doon wax te and I think ne National Assembly members itam ñoo ci war a jël responsibility because gis nga bukki sangoo déribé moo fi war a jeex tey Mun Ñang dafay am benn cukkalo ko bu jógee fële ne dafa ubbi business jël Mod Ñang jox ko $1 million understand nga Mod Ñang foog ne adunaam sotti na kooku na business am léegi muy rey Gambian si yëpp fu ñu dem ñi gis ne Mod Ñang moo nekk di CEO of that business fekk nag cukkalo ko ma lay moom propre business bi moom loolu finally rek la ngay daanale ci solution yi daar war naa am waaye long term tamit war naa am non daar nguur rek ko man ba long term bi mooy ne jéem a jublu si mbéy mi soppi xar-xarami mbéy comme noo ko waxee change système bu fi nekk mbéy right now ñu ngi génn nawet
foogoon ne dinañ gis beneen coppite gën a dooleel ñi nga xam ne ñi ngay bay maalo si biir dëkk bi am nga dund bi maalo bi si ciboon rek dafaa yomb maalo bi moom la ñu gën a loolu rek mooy seen problème dugub am na fi boo xam am na luñ fi bay so yooyu war na fee mën a nekk ba pare contrôle tam suñ maquette bi dafa baax man lu ma gën a agent si mooy marché bu nga xam ne ni lu neex waay defee loolu fan la ban réew la lu nga xam ne ni ñu ne lu neex waay def loolu amul fenn Amadou moo tax njëg li di yokk loolu waruñ koo nangu jërëjëf Modou Niang dañoo jël poste bu ndaw rek bu gàtt dugal MC ak news review bi loolu la ñoo jeexale tey incha allah ñu jox leen dig daje ba next week Monday waaye ñu dem ñëwaat léegi ak final part of the program. TAF Africa Global is the first and biggest private estate developer in the Gambia and present in 7 other African countries. We take pride in leading innovation in all spheres of real estate sector in the Gambia and beyond. As such, we are launching the development of the first smart and modern office and retail towers in the Gambia called TAF Twins. The TAF Twins is located in the heart of the Kanifing institutional area and 10 minutes drive away from Banjul. TAF Twins is designed to have 5 floors of office spaces ranging from 50 square meters to over 1,000 square meters with 2 elevators, central air conditioning, 24 hours electricity and water supply, with the ground floor reserved for banking, supermarket, restaurant and coffee shop. For your bookings and reservations, please call now on 376-2333 or 776-2333. Thank you. ikuniyaji ibañine kan wata man foy ñala wata amanke ñala anin staji SM dam yalon ko promotion ñon tango mi yalon ko afamata ke staji SM mbadi ilata telephone la abetema abambante mu asatare bul fo wati jang spark 8C mi yalon ko kawa fu wuli warawla sang wuli wor kemeluru Tecno Pop 5Go minka sang wuli lula say wuli nan kemelula aytelo P37 mi yalon ko wuli woro say wuli lulda malam aytelo A16 kabu wuli saba kata wuli fula keme woro wula mobile ambulance dalasi keme say dinna wala tableto mi yalon ko isa be kenoti stage sem ka wafi wuli fula dalasi keme woro lala mbadi na dinkra ko to soto brikama GTSC futan na dinkra to dam yalon ko aba combustila drive serekunda opposite Ojila Johnson auto wala outlet talending maseto wala tabo ko traffic light auto kata bakilin kambunin julola. Good to have you back. Good morning, the Fourier News will says crime case. Halifa Saleh says local this bill has to be brought before the National Assembly for constitutional reform. Interesting. About court like 3 counts, that is office minister. The former fishery permanent secretary. So so we see at par mom rek lañ fi gis public official buñ fi tuumal anjuj ñaa ñu yobbu ko ci loi. So apparently he is before the court of law. So ñu set affaire yi fan lay mujjé. Unfortunately for him and yeah, so that's why it is. Apart from that, anyone else? Yeah, we're talking about with the Gambian Association in Tripoli home. So the number of Gambians stranded in Libya is 2,248 people. Out of this number, 165 have already secured exit visas and are ready to be repatriated in the next chartered flight, while 52 others remain homeless. Yes, that should be a fast-track process. Gambians in Libya, again, even Niger, si sub-region between West Africa, Mali, Niger, I think Libya, lolu foog naa ne dafay am solo maam wala Modou Niang comments on that. comme ñoom soxla nañ ndimbal te nguur moo ci war a gën a yey pour jàppale leen
jàpp naa ne nguur na ci def ay kéemtuluwaay kàttanam pour delloo si ay doomam ci biir li nga xam ne mooy réewam bu ñu xoolee réewi tugal yi nga xam ne mooy réewi tubaab bi ñoom bu ñu xëyee bëgg fa génne suñu ay tuut tànk dañuy xëy rek indi leen suñuy doom bu ñu nekkee ci biti di sonn na nguur gi jéem jéego pour dem delloo si leen waaw loolu la rek lu am solo la waaye xam nga delloo si ñu mel noonu dafa am pen war nañ fi fekk loo teg pour plan because ñi raay naa ñu ngi jàmba sécurité soo fi jëlee ñoo xam ne ñi ngi sonnoon bitim di ñëw moo tax nguur war naa teg plan moo taxoon ñu ne wax ne tekki fii projet bi nguur gi daf ko war a dooleel ba façon yi tey su ñëwee ñu dem doog fa waaye surtout loolu mun ngaa yokk crime rate bi si dëkk bi because dañoo frustrate because dañoo frustrate. All right, thank you. Finally, MC, yes, quickly. finally, the Standard newspaper with their lead headline, ex-jungler Bailo denies charges in Germany. Political scientist accuses IEC of partiality. And then Aki further demands justice, explains how son died. And still on the Standard newspaper, new ministry holds maiden ICT stakeholders retreat. And the UN study says Gambia among 20 countries that reduce poverty fastest before COVID-19. All right. Very well. So just Bialfa Bena, yes, we will look at the former Gambian soldier Bailo standing trial in Germany, accused of belonging to the junglers, a death squad that assassinated opponents of former President Yahya Jammeh, including journalist Deida Haidar. Yesterday denied the charges. So Bailo denied the charges. Okay. Yes. So that's the headline. Yeah. So the case is ongoing right now in Germany. Yes. Baba Hydra and others testified in the case in Germany. So Momtam here denies the charges. So we'll see what happens henceforward. Hence, he said, like the audio he released explaining some of those things was only to tell Gambians how Jammeh was operating. Okay. Yes. So All this right. is what he. All right. What Interesting. So because of time, we wouldn't say much on that and others, but interesting headlines also on the Standard newspaper. So for details on that story and many other stories in the Standard newspaper and of course the Deutsche newspaper is the foreign newspaper, you can please find a copy and you have all the details in the story. So thank you very much, MC, for passing by and for the newspaper review. I know we give them rendezvous next week Monday. Sure, it was nice to be here, and you can join us also next week for another edition of the newspaper review. Oh, yeah, short and precise though, but next week will be so that you have more time, so we can delve It's a more promise, into. right? Yeah, Okay. absolutely. We will try to do that. Sure. You know, it's just today. No, am na ñeneen waaye ñun ñooy am ñi yëpp so moo tax you know so moom maam jox le dig daje ba next week Monday gërëm la sant la bu baax ci taxawaay bi beneen yoon and jox kay rendez-vous ba next week incha allah. jërëjëf yal nañu yàlla may weekend bu neex. yàlla may ñi ñi yendoo jàmm ñi yombalal ñu suñuy jox gars yi dig daje rek incha allah beneen altine buy ñëw. incha allah balaa loolu rek yàlla def jàmm si réew mi. amiin soo ñu ko bëggee ni ñu ko waxtaanee. yàlla na gis yàlla fekk si. amiin naa leen réew mi dañ ko mën a bàyyi kaw. wante mën nañ ko pencoo. kay na gën a yaatu rek dafa am solo. incha allah jërëjëf jërëjëf maam Jibi jërëjëf MC jërëjëf Mon Ñang ci jàngat bi naka noonu yéen ñu doon seetaan ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ci ni ngeen di ànd ak ñun ci jotaay bi waaye surtout ni ngeen ñu gungee ci biir week bi dooree ko Monday ba léegi ñu ngi koy apprécier bu baax ba waaye tamit di leen ci gërëm ci safoo bi waaye tamit ci kóolute bi di jaajëfal ñëpp soppe yi ak ànd jàmme ak ñëpp ñi nga xamante dañ dee bàyyi xel yeneen programme yu jaar ci kër bi jox leen dég daje incha allah bu ci yàlla àndee next week Monday ñu dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa fii ci Africa TV waaye fii ak boobu rek ñaan na leen weekend bu neex a neex bu ànd ak jàmm ak yokkute ba ngeen yëg ko ba ñëpp